Hello all, I welcome you all to my spoken English classes. Now today let us see to be forms, that is am is are. Already we have seen in the previous video am is are how to use, right? In positive sentences we have used. Now today let us see negative as well as verb ing. Now let us do some recap. Let us do some revision. Whatever we have done in the previous class, let us do once again. Am is are is used with name, age, status, profession, qualification, quality. Whenever you are telling your name, your age, your status, your qualification, at that time you are going to use be forms. That is present. In the present, whatever you are, then you are going to use am is are. Let us see one activity. I would like to give you an activity. All of you write in the comment section whatever I say. Right? Here I have given you 4 sentences. I want you people also write that one. That will help you. Not only you, I will also get to know whether you have understood or not. Right? So, I am Kavita. You can write your name. మీరు కూడా రాయండి కామెంట్ సెక్షన్లో. మీరు కూడా అక్కడ రాయండి. మీకు కూడా తెలుస్తుంది అసలు మీకు వస్తుందా లేదా అని, మీరు ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అని నాకు కూడా తెలుస్తుంది. రైట్? I am Kavita. I am 40 years old. I am an MA in English. I am a teacher. I am in Hyderabad. సేమ్ మీ గురించి కూడా రాయండి. మీ పేరు, మీ ఏజ్, మీ క్వాలిఫికేషన్, తర్వాత మీ ప్రొఫెషన్, మీరు ఇప్పుడు లొకేషన్, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, సేమ్ వే ఐ హ్యావ్ రిటన్ అబౌట్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో. ఈవెన్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ అబౌట్ యువర్ పేరెంట్స్. మై పేరెంట్స్ ఆర్ మిస్టర్ నారాయణ అండ్ మిసెస్ సీత. Right? They are 70 years old, 60 years old. Not only this, even you can write separately also. My father is 70 years old, my mother is 60 years old. They are farmers. Got it? So this is plural. As it is plural, I have used are. Okay. Now let us see how to make the negative sentences. Right? So coming to negative sentence, it is very simple. You are going to add only not beside am is are. Am not, is not, are not. Okay. I am a teacher. I am not a teacher. నేను టీచర్ని అంటే ఎలా అంటారు? ఐ ఎమ్ ఎ టీచర్. నేను టీచర్ని కాదు. ఐఎమ్ నాట్ అ టీచర్. నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. ఐఎమ్ ఇన్ హైదరాబాద్. నేను హైదరాబాద్లో లేను. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ హైదరాబాద్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? దిస్ ఇస్ నాట్ అ పెన్, దిస్ ఈజ్ అ మార్కర్. చూడండి, బీ ఫార్మ్స్తోని సింపుల్గా నాట్ పెట్టేస్తే అది నెగిటివ్ అయిపోతుంది. రైట్? Here I have given you some examples, and one more thing, copy down. ఒక బుక్ తీసేసుకొని బుక్లో రాసుకోండి, అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ అ డాక్టర్. ద కాఫీ ఈజ్ నాట్ హాట్. షీ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. The 2 sentences I have given, positive and negative. My friend is in USA. She is not in UK. Tony is an engineer. He is not a doctor. The curry is spicy. It is not mild. It is yellow. It is not red. Look here. The curry is spicy. Spicy అంటే ఏంటి? చాలా స్పైసెస్ ఉన్నట్టు. It is not mild. Bland అని కూడా అంటారు, అంటే చప్పగా లేదు. Got it? It is not mild. It is not bland, అంటే చప్పగా లేదు. It is very spicy. Okay. Hope you understood. Now let us see. In this also you have the short forms. In the previous class we have seen I am, she is, she's, he is, he's. Right? Same way for this also you have the short forms. Okay. I am not, am not. I am not, am not. He is not. Here you have 2 ways. He is not, is not, or he isn't. Got it? She is not, long form, that is she's not, or she isn't. వినండి, మీకు ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్స్ నాట్, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఇజంట్. 2 విధాలుగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూస్ ఇదర్ వే. ఇట్స్ నాట్ ఆర్ ఇట్ ఇజంట్. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, యు ఆర్ నాట్, యు ఆర్ నాట్, or you aren't. Got it? We are not, we are not, or else we aren't. Hope you understood. Right? You can again listen and do the pronunciations. Okay, listen to the pronunciation and repeat. That will help you. Okay, now let us see even another one, that is nothing but this is also called as present continuous tense.
Now this is subject am is a verb ing. Look, I have written here. Hope it is clear. Ask plus ing, asking. Write plus ing, writing. Okay. Now these are called as verb plus ing. Eat plus ing is eating. Study plus ing, studying. Play plus ing, playing. Now this is used for the actions which are happening at the moment. ఏదైనా యాక్షన్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి, ఇంగ్లీష్లో ఎలా అంటారు? ఐఎన్జి ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తారు. నువ్వేం చేస్తున్నావు? మేడం నేను తింటున్నాను అని అంటారు. ఎలా అంటావు నువ్వు? ఐ ఆమ్ ఈటింగ్, ఐ ఆమ్ లిసనింగ్, I am writing, I am playing. Did you understand? So whatever the actions which are happening at the moment, for that you are going to use am is are plus verb ing. Okay. Now you all know am is used with I. Is used with he, she, it, all the singulars. Are is used with you, we, they, with all the plurals. I am watching TV now. ఇప్పుడు నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను. Okay. It is raining heavily. మాను అండ్ షాము, ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆర్ అని యూజ్ చేస్తాం. మాను అండ్ షాము ఆర్ ప్లేయింగ్ చెస్. మదర్ ఈజ్ కుకింగ్ ఫుడ్. వాట్ ఈస్ మదర్ డూయింగ్? మదర్ ఈజ్ కుకింగ్ ఫుడ్. ఏం చేస్తున్నది? షీ ఈస్ కుకింగ్ ఫుడ్. రైట్. యు ఆర్ లిస్నింగ్ టు మై వీడియోస్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మీరు నా వీడియోస్ వింటూ ఉన్నారు. రైట్. లిసన్ తర్వాత ఎప్పుడే కానీ టు రావాలి. ఇక్కడ ఐఎన్జీ పెట్టాను కాబట్టి లిస్నింగ్ టు, యు ఆర్ లిస్నింగ్ టు my videos. Okay. He is staying in Hyderabad nowadays, these days. Means for temporary period also you are going to use. ఈ మధ్య అతను హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాడు. He is staying in Hyderabad. ఈ మధ్య అతను ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు చిన్న కంపెనీలో. He is working in a small company these days or nowadays. Did you understand? She is staying in a hostel these days. ఈ మధ్య తన హాస్టల్లో ఉంటూ ఉన్నది. Got it? Hope you have understood am is are, that is B forms, right? Now let us see one exercise, right? Let us do an exercise connected to am is are, right? I dash making puris. I am. I toni am ostadi, right? She dash calling you. She is, right? They dash writing notes. They are. Right? Radha and Rani. Here you have plural. Be careful. They is plural, that is why are. Radha and Rani plural. For all the plurals you are going to use are. Okay. The puppy is under the cot. It is. It అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? Animals, birds, even the things also. Here it is about the puppy. Right? That is why you are going to use it. He is sleeping. Hope you understood this B forms. Now like, share, subscribe this channel for more videos.